just Lada. Lada? For I'm so bad at names. I apologize. sure. Like the Russian Like the car. vehicles. Yeah. Like the car. Lada, thank you so much for speaking to me. Oh, yeah, sorry. Дуже дякую за те, що ти говориш за мене. My first question is, I guess, Lada's experience with the war In Crimea? Or in Ukraine? in Ukraine, yeah. Перше питання. Ти, напевно, відома з війною, яка зараз йде в Україні. Як ти які твої думки насчет цього? Це не просто війна, That's not just a war. це зміна свідомості людей відбувається. It's a change of consciousness of a people. Я просив без української тільки. Між Україною і Росією дуже різна свідомість, в них дуже різна свідомість. Between Ukraine and Russia, there's a different way of thinking, the different consciousness. Так історично склалося, що українці мають дуже вільний дух. It's so happened historically that Ukrainians have a really like a sense of freedom, free spirit. І вони не зможуть терпіти над собою насилля, рабство і ніякого терору. And they won't hold on any type of violence or slavery or terror about them. Воля понад усе, тому вони краще загинуть, чим будуть під чимось рабством. And the freedom is above everything, so they rather die than be in a slavery. Росіяни вийшло так, що в них інакша свідомість, в них сам устрій їх держави інший. It so happens that Russians have different consciousness and their very own type of country is different. Вони легко покоряються своєму управителю і можуть йому служити. They are easy to follow by the one leader, one king, and to serve him. І тому ця війна повинна була рано чи пізно відбутися, тому що це є злам свідомості того, що українці і росіяни, не дивлячись на те, що ми рахуємо себе якби рідними, але по свідомості ми різні. Thus this war will inevitably will have happened inevitably in one day or another, because Ukrainians and Russians are, despite they feel like the one kin, like one family, they different within their minds. І сама ця війна, вона має пробудити самих росіян до бажання бути вільними. And this own war should wake up the Russians to will to be free. І вони живуть на території, яка дає їм дуже, як це сказати, їх обманули в плані тому свободи, права, волі, вибору. Тобто їх дуже загнали в певні рамки і сказали, що це нормально. They've been lied to about the very basics rules of their freedom, their will of choice, and all of this stuff. And they've been told to that that's the normal thing, the right thing. Росіян настроїли проти Європи, проти Америки, проти всього світу, що всі погані, а вони знаходяться в стані війни. Russians were being influenced that everyone around our enemy, like Europe, our enemy, the USA, an enemy, the Australia, an enemy, and they are constantly within the state of war, even before the Ukraine. І вони повірили в те, що їх всі ненавидять. And they believed that everyone around them are hating them. І що кругом вороги, тому краще залишитися в своєму закритому суспільстві і ні з ким не мати контакту. And that everywhere around are only the enemies, so it's easier to lock down within their own country and don't have contact with people around. Але це неправильно, так не має бути. But that's not right, that's not something that should be. В нас дуже багато друзів в Росії, в українців дуже багато друзів в Росії, і ми би хотіли бачити їх також вільними і людьми, з якими ми можемо спокійно спілкуватися без воєнних дій. We as Ukrainians have a lot of friends in Russia,
and we do want to see them free, and we do want to speak with them without this threat of a war or something. Такою страшною ціною, яку ми зараз переживаємо війною, ми все-таки надіємося і бачимо, що російські солдати, які приходять до нас, говорять з місцевим населенням, і вони бачать, що ми не вороги, не дивлячись на все те, що вони зробили зараз. Despite that harsh price that we are paying right now with the war, the Russian soldiers, the Russian people who are coming to Ukraine, they do see that we are not a neo-Nazis, that we are not an enemy, and that we are just simply people as them. І ми дуже хочемо, щоб вони побачили часом, що і Європа не є ворогом для них. And we really do want to show them on our example that Europe and the rest of the world are not enemies to them as well. Ми дуже би хотіли бачити Росію європейською, тою, яка була би гідна гарного життя. We do want to see Russia as a European part of the world that is гідна, господи, that is good enough for being a healthy, good country as everyone else. Але до цього неможливо дойти, не змінивши керівництво Росії, якому це не вигідно. Тому відбувається ця війна. But that's not something we could reach without changing the headliners of the Russia that are simply not feel like it would benefit them directly. So that's why the war goes on. Вони хочуть йти по прикладу Північної Кореї, а ми рахуємо, що не можна так. Треба, щоб Росія була вільною країною. They want to be just like North Korea with their own within their own country, and we don't think that should be something that Russia do, because Russia is not North Korea, and that's not a good thing. У мене дуже багато друзів в Росії, і в принципі вони адекватні люди і розуміють, що ця війна несправедлива, що так не можна робити. I have a lot of good friends in Russia, and they're all sane people who understand that this war doesn't bring us anywhere, and that's not something we should do. Але є те старе покоління, яке привикло жити під керівництвом тоталітаризму, які за Радянський Союз, і вони живуть в таких мріях, що колись вернеться оце той Союз, який був за часів Сталіна, Леніна. But a lot of elder people that were lived under totalitarianism before the Soviet Union was ruined, they do expect that this war brings back Soviet Union, and they will live just as they've lived as when the Stalin and Lenin were leaders. І вони підтримують цю війну і думають, що таким чином вони повернуть Союз. And they totally accept this war. They totally think that that's a good thing, and this is the way they will bring back the Soviet Union. І керівництво Кремля йде на самі страшні злочини, щоб втримати свою владу і оцю імперську думку підтримати в народі. And headliners of Kremlin, they are willing to do anything they can, like any type of violence of the law, any type of crime, just to maintain these feelings within the simple folks. Але кожна імперія, вона рано чи пізно руйнується. І ми зараз бачимо, що і Російська імперія розвалиться, тому що інакше не може бути. But as they say, every empire will soon or later fall. And right now we are looking at fallen of the Russian Empire, which will, because this is inevitable. Самі росіяни ніколи не мали своєї національної держави. Вони завжди були як великий гуртожиток народів. The Russians didn't have, from the very beginning, they didn't have their own national, not country, but socium. They were all the time. They were the big chunk of people, big camp of different. No identity. No identity. They've been a big camp of different nationalities.
І ми переконані, що з цими подіями, коли Україна твердо і чітко стоїть на своїй перемозі, і ми по-любому переможемо, ми допоможемо росіянам віднайти себе і саме свій національний дух. And we are certain that after this war, which is Ukraine win inevitably, we will help the Russians to find their own identity, their own nationality, and their own spirit. Коли зійде оця радянська облуда, якою опанували мозги цих людей, вони проснуться і будуть шукати свою самоідентифікацію як росіян, як русських людей. When the Soviet curtains will fall, we will see that Russians will find themselves as Russian people, not as Soviet Union or something like that. So they will be who they are. Вони просто ще не розуміють, але в принципі до них зараз починає доходити того, що насправді національна російська культура, вона практично знищена. They don't realize that so far, but they're starting to after the war that their Russian culture, national culture, is almost destroyed. Тому ми знаходимося в моменті, коли по суті народжується російська нація як така, і утверджується українська. So we're currently in the moment that our Russian nation is being born, and Ukrainian nation is being not founded but structured. Thank you. Yeah.